look at you, you make me blind. Why do you have to be so beautiful all the time? I know I can't be with you. It's killing me to see you with someone else. What to do? Now I'm in the corner and watching you smile, watching you smile. And I can't get over you, I'm losing my mind. All of the things that I wish I could tell you, every time when you're passing me by, I fall in love. There's something about you, I wish you were mine. And if I only could be there to hold you, it feels like I stop breathing when you're around. I'm in love. There's something about you, I wish you were mine. So many times I wanted to. Oi, amores, a paz de Deus, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Comigo tudo bem, graças a Deus, iniciando mais um vídeo aqui pro nosso canal, aqui pro nosso cantinho. Então, se você é novo aqui ou nova, seja muito bem-vindo. Ou está assistindo esse vídeo de paraquedas, te convido a fazer parte da nossa família maravilhosa. E, meus amores, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de rotina, né? Hoje aqui já é sexta-feira, porém, gente, tá vindo uma chuva. Então eu só vou mesmo lavar vazia, limpar a casa e algumas coisinhas, né, que eu for fazer, eu mostro pra vocês. Gente, ontem, né, eu tentei fazer um bolo. Gente, um bolo não, um pão. Eu não sei o que eu faço de errado, gente, com o meu pão, que ele não sai, que ele não cresce, né, ele fica massa pesada, assim, sabe, ele não fica fofinho. Mas mesmo assim, gente, deu pra comer, né, ficou gostosinho, ficou molinho. Ficou, gente, fofinho, né? Mas, assim, ele não cresce. Então, né, pra não desperdiçar, mesmo assim, eu gravei pra vocês, né? E a gente já comeu tudo, gente. Nós não desperdiçamos nada aqui em casa, não. Então é isso, eu espero muito que vocês gostem do vídeo. Se você gostar, deixa o like, comenta e compartilha. Então, chega de enrolação e vamos pro vídeo. You look at me like I'm crazy when I shut my feelings out. You look at me like I'm different, still you stay cause you feel something real. Get so lost in my moments, doesn't mean I don't need you. I fell in love with your colors, they kinda tell me what I'm thinking. I fell in love with the way we are and the way we lose it. There's something different about us, and the reason why we stay. We fly around like paper planes, they never know where we will fall. Nobody can see us, still they wanna tear us apart. There's something different about the way we are. There's something different about us. There's something different about us. We're pouring cup after cup after cup. Yeah, it's just the way we do it. Anything just to block out the real life, real life. Yeah, we're loving the way they think we're so messed up. Even if what we're doing is bad, there's so many emotions, sharing stories that we never had. Yeah, none is real. I think we're searching for reasons not to be like this.
'cause they never know where we will fall. Nobody can see us, still they wanna tear us apart. There's something different about the way we are. There's something different about the way we are. I hear thunder, I hear lightning, I hear wonders, and everybody wanna go, but no one really cares to know. I see marvels, I see titans, and some troubles that everybody has to face, that no one really can erase, and they hide away from it. A part of you is always standing in the rain, but I was never your ball and chain. A part of me was always trying to believe you were the only air to breathe. I stood against the wind, you hurt me, I'll find love again. Even as a friend, everything must end. When you worry, I worry. It's no hurry, 'cause we got all the time we need. If we're in love, then we'll succeed. I heard laughter, I heard music. I thought, baby, there's no way we could ever lose it. There's no way we could ever break or bruise it. But you threw it on the ground. A part of you is always standing in the rain, but I was never your ball and chain. A part of me was always trying to believe you were the only air to breathe. I stood again. Massa aqui, ó, pra descansar e crescer, né, ó. Aí depois, né, que crescer, eu vou amassar ela por uns 10 minutinhos. E aí eu vou pôr na forma pra assar. E a primeira vez que eu faço pão, gente, Deus abençoe que dê certo, né? True survivor, standing tall amongst the brave. It's time to rise up, yelling glory to the saved. And we fall, we reign, we rise again. The fall, the pain, we try so hard to feel sane. It's all enough rain, always keeping us restless with the light, keeping us restless with
so hard to feel sane. It's all in our brains. Always keeping us restless with the lights. Keeping us restless with the lights. Always keeping us restless with the lights. Keeping us restless with the lights. Always keeping us restless with the lights. Keeping us restless with the lights. Always keeping us restless with the lights. Keeping us restless with the lights. Amores, o pãozinho ficou assim, gente, ó. Eu passei manteiga nesse aqui, ó, e ficou uma delícia, gente. Não sei se depois que esfriar vai ficar bom, porque ele não cresceu muito, ó. Você pode ver, ó. Não cresceu muito, né? Ficou uma massa meio pesadinha, mas... Ó, gente... Não tá tão pesada igual eu imaginei que ia ficar, né? Mas tá um pouco pesada, assim. Ó, gente. Tá vendo? Esse ficou mais molinho, né? E esse aqui ficou mais durinho. Mas vai comer, gente, do mesmo jeito, né? Não vai desperdiçar as coisas, não. Eu vou comer ele quentinho assim mesmo, ó. Mas sempre eu falo, gente, que eu não acerto fazer pão pra ficar assim, sabe, gente, grandão, assim. Não sei o que eu erro. Se eu erro no fermento, não sei, gente, no que eu erro. Você sabe fazer pão aí? Dá uma diquinha pra mim, porque eu preciso. Na minha cabeça, era pra apanhar 2 chacezinhos de fermento. Mas na receita que a mulher pediu, ela pediu um só chacezinho, né? Então aí eu não sei no que eu errei. Mas tá gostoso, né, gente? Tá gostoso do mesmo jeito, só que ficou um pouco pesadinho. Esses daqui ficou bem levinho, mas esse daqui ficou um pouco pesado. E é isso aí, meus amores. Desistir nunca, né? Sempre vamos tentando aí, uma hora dá certo. Meus amores, nessa hora começou muito a chover, né? E chuva de vento, gente, que uma parte do telhado da lavanderia, gente, começou a subir pra cima, de tanto vento que tava ventando, né? E aí os meninos já ficam meio assim, né, com medo. Então eu acalmei eles e eles ficaram de boa, né, gente? E muito vento, muita chuva, molhou dentro de casa, né? E eu vou mostrar um pouco pra vocês, tá bom? Mas, gente, pensa numa chuva forte, né? As chuvas que estão vindo agora estão vindo muito forte, só mesmo Deus para ter misericórdia de nós. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Gente, aqui eu tô mostrando pra vocês, né, como que tá a chuva, né, como tá o estado da minha casa. Minha casa tá bem debilitada, gente, o telhado, né, então, assim, quando chove, né, molha muito dentro de casa. E essa chuva, né, que veio uma chuva de vento muito forte, molhou, gente, o meu forno, molhou minha máquina, molhou a cama das crianças, molhou tudo, gente, tudo mesmo. E isso aí, gente, não é, né, pra mim mostrar pra vocês, pra mim ficar, sabe, me vitimizando, não. Isso aí, gente, é a minha realidade que eu passo aqui em casa, né? Mostrei pra vocês um pouco do meu registro aí, né? E também tinha muita gente perguntando, né, pra colocar novas telhas, né? Então, gente, aqui, no caso, né, tem que trocar todo o telhado, né, por conta que todas as telhas estão remendadas, tem muitas furadas, né, muitas rachadas. E aí, ó, aqui na lavanderia, quando chove, né, escorre uma água muito forte, né, que derrama assim no chão todo, né, meus amores. Estou um pouco cansada, porque eu acabei de pegar uma cesta que a gente ganhou, né, louvado seja Deus. Então é isso, meus amores. Espero que vocês continuem aí, né, assistindo os meus vídeos, deixando seu like, comentário, que vocês assistam os anúncios, tá bom? Pra aí estar ajudando na contagem dos dólares. Eu sou uma pessoa que preciso muito do apoio de vocês, tá bom? E aí, gente, ó, é aqui na cozinha, né, escorrendo muita água mesmo.
Então, eu peço aí a ajuda de vocês, tá bom? Quem puder, gente, está aí me ajudando com valor demais nos vídeos, ou deixando superchat também, vai estar me ajudando muito, tá bom? E eu só tenho que agradecer a Deus por cada um de vocês que estão aqui comigo. Meus amores, tá dando uma chuva aqui, uma chuva que eu e o Nuno tá dormindo, né? Aí nós acordou rapidamente, assim, por conta que quando tá chovendo assim, gente, pinga muito dentro de casa. Essa casa aqui, gente, as teias dela estão rachadas, né? Eu vou ver se eu consigo mostrar pra vocês. Mas estão rachadas, gente, não é só uma telha, é praticamente todas as telhas. Tudo estão remendadas, né? E tem umas que estão rachadas. Então, no caso, tinha muita gente me perguntando, né? Se trocasse, comprasse as teias e trocasse. Não, gente. Aqui tem que trocar todas as telhas, que tá todas rachadas, todas com buraco, todas remendadas. E é isso, gente. Quando dá uma chuvinha assim, né? Eu fico com medo, eu e as crianças, né? Porque só nós ficamos em casa. Mas a glória a Deus, né? Tudo passa, uma hora, né? A gente consegue o objetivo aqui, né? Então é isso, meus amores. Tá chovendo muito aqui. O Noah acordou chorando. E é isso. Daqui a pouquinho a chuva passa, eu limpo a casa, vem um solzinho, já seca as coisas e é isso aí. Então, vamos lá, continuação do nosso vídeo, né? Does it take to be happy? How many times do you have to feel lonely before you get the chance to meet someone? Before you get to meet someone like you? How many songs can you write about heartbreak? How to go on when you're fed up with mistakes? Maybe I just found the answers. Maybe I just found the answers in you. Come give me all your love. I want you to know we can make it together. Let the wind blow. All we need is each other. Come take my hand, you're all that I have now. I won't let you go. Okay, if I got you, we don't have to stay. We can do what we want to. Just give a little bit of your heart. Give a little bit of your heart to me. All of my scars start to heal when I'm with you, and I can't explain how I feel when I'm with you. Just give a little bit of your heart. Give a little bit of your heart to me. Just come give me all your love. I want you to know we can make it together. Let the wind blow. All we need is each other. Come take my hand, you're all that I have now. I won't let you go, 'cause I found all the answers in okay if I got you. We don't have to stay. We can do what we want to. Baby, I just found the answers. Baby, I just found the answers in you. On her way to the mail.
understood, said she would help the ones that she could. No glimpse of doubt. But where are you now? Years have passed and restless legs have settled. We're finally home. Down is up. We've been at the top. We're finally home. Let me lend you a hand. Let me in on the plan. Together we're stronger. Don't wait any longer now. Years have passed and restless legs have settled. We're finally home. Down is up. We've been at the top. We're finally home. What a release to find one's peace. What a landscape to never be less. Now, years have passed and restless legs have settled. We're finally home. Down is up. We've been at the top. Amores, vou mostrar pra vocês o que a gente ganhou na nossa cesta agora, né? Eu nem ia postar pra vocês, mas chegou agora, né? Então vai ter como postar. Então, gente, ó, veio um pacote de sal de 1 quilo. Veio açúcar, um pacote de açúcar. Um pacote de feijão. Um pacote de arroz de 5 quilos. Uma maisena grande. Grande não, né, gente? De 200 gramas, tá bom? Veio sazon, um miojo, um macarrão, sossega, fi, um pacote de trigo Dona Benta, uma lata de óleo e também veio uma bolacha doce. Gente, que maravilhoso, né? A gente conseguiu ganhar essa cestinha. Era de um vizinho da gente, né, que morava perto da gente lá. Aí eles fizeram um projeto de todo mês, né, dar uma cestinha assim pra gente, né? Aí eles vão ver ainda, né, gente? Não é certeza, mas que Deus abençoe, né, gente? Que seja todo mês mesmo, que um pacotinho de arroz, um pacotinho de feijão faz muita diferença, né? E ajuda muito a gente que tá precisando. O Noah tá todo parecido aqui. Tá todo se achando aqui, o blogueiro de vocês. Manda um beijo pras meninas. Manda um beijo pras meninas, fala beijo, meninas. E aí, é isso, meus amores. Que, né, Deus abençoe meu vizinho, né, que abençoe grandemente a vida dele. E eu tô feliz por ter ganhado essas coisinhas aqui, né. Só Deus sabe a minha gratidão. Então é isso, gente. Então, amores, passando aqui pra finalizar o vídeo com vocês, tá bom? Fiz o vídeo com muito amor, com muito carinho, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, comenta e compartilha. Meus amores, estou um pouco suada, gente. Aqui choveu muito, muito, muito. Molhou a cama, nossas camas, molhou a cama das crianças, né? Mas tudo, gente, com solzinho, já dá um solzinho, né? A gente já põe os colchões no sol. E é isso aí, tô mostrando pra vocês, gente, somente a minha realidade, tá bom? E é isso, ganhei uma cesta, né, do meu vizinho, que a gente morava em outra casa, né? Um vizinho muito querido, muito amado, né? Ele deu uma cesta pra gente. E aí eles estão fazendo um projetinho, né? De todo mês dar uma cesta dessa básica pra gente. Pra nós e umas pessoas, né? É amigo deles que ele escolheu. Então é isso, né, gente? Ganhar uma cestinha já ajuda demais. Só Deus sabe, né? Gratidão que eu tô por ter ganhado a nossa cesta. E é isso, meus amores. Ficam todos com Deus, tá bom? Até o próximo vídeo. Um grande beijo pra vocês e tchau!